welcome. Stier mensen, it is the month of February. It is Valentine's. It is the month van Liefde. Alrighty, okay, Stier mensen, we gaan even zien wat gebeurt. Jullie Stier mensen komen achter some sort of a geheim over en wat men weeskal of tweelingperson. Ik ken geheim dat was gehouden in een corporation institution. Je bent nou van op de hoogte. And some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd. Is it in your own organization, institute, of you come daarachter, of you recognize some sort of an oneerlijk spelletje? It is the vraag voor jullie. In deze maand, we have some sort of a situatie waar your financial stability was a beetje out of bounds, out of balance, zeg maar zo. And now you krijgt some sort of new ideas om even your financial stability te balanceren. And this is krachtig. Dus echt powerful, positive tijd. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen now recognize what was how your financial stability even in balance to bring opportunities, creativity, heel veel creativity, heel veel zoals je krijgt heel veel ideeën en dat is best wel goed en dat is de ideeën bring je financial stability as je komt tot het eind van de maand en dit is best wel goed. Now, de eerste week is harder, de tweede week is harder. De vierde week is ook ram, vuur. En de derde week is lucht. Dus de twee eerste week voor jullie stiermensen is best wel goed. Ik zie dat deze maand voor jullie stiermensen alle 4 weken zijn goed. Je beste weken om veranderen is de tweede week en de laatste week. Als je bent op van plan om even met familie, even samen met familie, het is goed, ja, ga daarvoor. Als je wil some sort of zaken of familie gaat ideeën aan jou geven, ga daarvoor. We bekijken de eerste week en de eerste week heeft mee te maken met some sort of geheim is boven water gekomen. Mensen is op de hoogte over some sort of oneerlijk spelletje. Je probeert deze informatie wat je hebt gekregen in balance om te brengen. Because mensen have recognized wat is gebeurd en hoe mensen have some sort of oneerlijk spelletje gecreëerd. Is het u of is het dat de informatie komt uit over u stiermensen? Dat is de vraag. Nou, je zit om even allerlei dingen te balanceren in de eerste week. Dan we zien some sort of a situatie met family. Je probeert financial stability voor je family even in balance om te brengen en dat gaat je lukken. Dus het is goed. Er is geen significant probleem. Het is meer dat u zelf, er is geen mensen. Het is best wel u zelf wil some sort of a situatie in balance brengen. Sommige van jullie had gehoopt dat je zou succesvol overkomen situatie. Ik zie dat niet, omdat ik zie some sort of geheim informatie is boven water gekomen. Dus verwacht geen succes hier in de eerste week. Tweede week, ik zie dat je balans uit een situatie met een corporatie. En het was een zeer emotionele situatie, maar je hebt best wel gebalanceerd en je brengt some sort of a conflict tot een eind. Dus heel veel van jullie had some sort of a problem. Is het op the workfloor or with overheid instantie or corporation institution? There was some sort of a emotional probleem. Je hebt het nou gebalance en je eind dat conflict dat was on the hand. A corporation institution verwacht some sort of informatie om even verder te gaan in some sort of a situatie. En nou ben je van op de hoogte, dus je gaat even in een nieuwe richting gaan en dit is goed. De derde week hebben wij gezien dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen. Je bekijkt some sort of unfair spelletje dat was gespeeld met geld en je recognize dat en
Het komt nou in balance omdat mensen is nou recognized dat iemand had some sort of informatie dat ze had achtergehouden en nou het is boven water gekomen. En het heeft mee te maken dat mensen dat hebben ze mag verbruikt in een verkeerde manier. En nou, en de oneerlijkheid en de geheim is nou boven water gekomen. En ik zie dat je zorgen is over in de derde week. De derde week is een positieve week. Some sort of a positive emotional situatie komt uit. Dat heeft mee te maken met de familie. En dit is best wel goed. How on, how fast. Je gaat even recognize how zeer positieve. Some sort of a emotional situatie that was in the family. Now is it to balance gekomen. En mensen is nou vanaf de hoogte. Laatste week, een powerful week. Goed week, krachtige week. De laatste week krijgen jullie heel veel ideeën. Heel veel creatieve kracht in de laatste week. Dat is goed, dat is positief. Je recognize waar je kracht ligt en je gaat je kracht even verbruiken om positive energy, positieve situatie in je leven uit te krijgen. En dit is best wel goed. De laatste week, je gebruikt alle tool, alle gereedschap om some sort of a situatie tot een eind te brengen. En maak je zorgen tot de eind. En je eind ook some sort of a conflict dat was daar aan het hand. En dat het verpleegt je leven een hele lange tijd. Je brengt gewoon balance hierna en je recognize de oneerlijke situatie dat was gespeeld en hoe mensen proberen ze macht over een situatie te gebruiken om hun plezier hieruit te vinden. En je recognize de oneerlijke situatie, dus je bracht deze situatie in balance. Dus positive alignment of energy. Heel veel van jullie is bang voor en voor iemand, dat is een wat men bezig of tweeling. En ik zie dat je moet gewoon stevig in je schoenen tegen deze persoon. Misschien is je vrouw, misschien is de schoonmoeder, misschien whoever deze vrouw is. Misschien is some sort of a legal issue, maar ik zie dat jullie stiermensen, je moet stevig in je schoenen tegen deze situatie en deze vrouw op. En sommige van jullie hebben some sort of a bangheid voor een waterman person. Misschien is iemand in overheidinstantie en zo. En je zegt nee. Je staat stevig in je schoenen en je laat zien some sort of a onheerlijk spelletje dat was gebeurd. En je staat stevig in teken op deze persoon. En het is zo, het says, ga niet achter gaan staan en laat iemand over jou lopen. Het is een situatie dat je gebruikt de zware van de waarheid in een goed en oprecht manier. 7, emotional fulfillment is goed. In deze maand, 7 van emotion is emotional fulfillment voor sommige van jullie. Dit is best wel goed. Dit is een maand waar je gebruikt de emotion in een zeer positieve manier, omdat je bent op zoek naar emotional fulfillment voor jezelf. Dus je gaat even connect, je gaat even recognize, eerst ik en dan de rest. Ik moet in emotional balance voor mezelf. En dan voor de rest, we zien het. Dus vanaf daar. Dus dames en heren, ik ga het even zeggen namaste tot de volgende keer.